So, in last class, we were discussing about managing conflicts, right? So, last class, we discussed about conflict and how to manage conflict. In that, we have discussed about types of conflict. Intrapersonal conflict and interpersonal conflict is there. Intra means within ourselves, means we are not able to take the best alternative or to make a better decision. That is known as intrapersonal conflict. If it is an interpersonal conflict, it is between two peoples or a group of peoples, right? And it is having some positive effect also, negative effect also, right? Then we have discussed how to manage conflict, in that avoiding, withholding or withdrawing, accommodating, smoothing over, reassuring, forcing, competing, compromising, collaborating. Then these are the some of the techniques for managing uh, this conflict, and we discussed about tips for managing conflict, that like handling conflict situations, then respect for authority. So authority is to make the right decision towards the right, direct to the work and give orders. They are the authority. Authority is having power and legitimacy that forms an authority. Authority is that a form of power which is legalized, right? Teachers are the authority of students, like that. Okay. And next we discussed about delegation authority. Delegation authority means division of authority and power downwards to the subordinate. Means in a company, CEO will be there, project manager will be there, team leaders will be there, like that, right? That also we have discussed, and this is the way of division of authority. Authority is delegated downwards. Next we discussed about types of authority, in that institutional authority, then experts authority, and traditional authority. These three are the types of authority. Institutional authority means it is the authority existing in an organization. It is having the right, uh, it is the right given to the employees to exercise power to complete the task and force them to achieve their goal. That is actually an institution. നമ്മളൊരു institution body എന്ന് പറയില്ലേ? What does it mean? What is the meaning of that institutional body? Means in a company, a particular organization is involved in that. So, uh, so duties such as resource allocation, making policy, giving recommendation, supervision, direction for subordinate, all these are like some of the actions of our institutional body, right? Next is experts authority. Means നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും നമ്മളൊരു ടീം എന്ന് പറയില്ലേ, ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ടെക്നിക്കൽ ടീം വിൽ ബി ദർ, സപ്പോർട്ട് ടീം വിൽ ബി ദർ, കൺട്രോളിംഗ് ടീം വിൽ ദർ, HR ടീം വിൽ ബി ദർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പേർട്സ് അതോറിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എ person of special knowledge and skill to perform some task or to give sound advice. Then leaders with expertise can be more effectively guide and motivate others than conventional leaders. And this concept is referred as authority or authority of leadership, right? അതാണ് എക്സ്പെർട്സ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് അതോറിറ്റി ആണ് ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Means it is derived from long established customs, habits and social structures. I mean, when power passes from one generation to other generation, then it is called traditional authority. നമ്മളിപ്പം രാജകുടുംബത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, പിന്തുടർച്ചാവകാശം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? മീൻസ് വാട്ട്, ഫ്രം ദ, ഇപ്പം രാജാവുണ്ട്, രാജാവിൻ്റെ മകനായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ്, അങ്ങനെ 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 പോവില്ലേ? മീൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് മൊണാക്സ് ടു റൂൾ എ കൺട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റി. ഈ പറഞ്ഞ 3 ടൈപ്പ് മനസ്സിലായോ? ഈ 3 ടൈപ്പും ക്ലിയർ ആണോ? സേസ് ഓർ നോ? സേജൽ, നന്ദിത, അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, പ്രിൻസ്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം 3 ടൈപ്പ് അതോറിറ്റിയാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി, എക്സ്പേർട്സ്, then traditional authority, right? Institution, expert, traditional. Okay. Next point is
Authority and power. Authorityയും പവറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനാണ്. It is a legal right to superior which compel his subordinate to perform certain acts. That is actually authority. Power means what? It is the ability of a person to influence others to perform an act. It may not have a legal sanction. നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളോടിപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറയുന്നു, മീൻസ് ഐ എം ഹാവിങ് ദ ലീഗൽ അതോറിറ്റി ടു ടെൽ യു ടു exam, right? Am I right? And there will be some person give you influence like study better. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കുക പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബിനാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം, നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് യു ക്യാൻ അറ്റൈൻ യുവർ ഗോൾസ്, അങ്ങനെ ഒരു യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്പീച്ച്, right? So that is actually power of that particular speech, and you started preparing for the exam very well. So actually in the first case I am forcing you to study, and I'm having that authority to tell you because I'm your teacher. And next one is, he is a public speaker, he is forcing you to study, he is motivating you, and with that influence you are start studying. While considering about me and that public speaker, I am having the authority to tell, and that the second person is having the power to tell you prepare for that. Did you understood the difference? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്? ക്ലിയർ ആയോ? എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായോ? അത് ആദ്യത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അതോറിറ്റി, ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ഹാവിങ് ദ ലീഗൽ പവർ ടു ടെൽ യു. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ് നോട്ട് legally, but he is having the power to tell you, like that. Okay, sure. And authority is always legal, power is not always legal. It is delegated to an individual by his supervisor, and while coming to power, it is earned by an individual through his own effort. Okay, and it is mostly well defined and finite in the case of authority, but power we cannot say it is defined and finite. It is undefined and infinite. It it lies in the position held, and authority change in position. It it resets in the individual even when the position has changed. His power remains with him. Okay, so that's the difference between authority and power. Authority means he is having the legal rights to take an action, but another person is not legal, but he is having the power to say that. Next is accepting authority എന്ന് പറയുന്നത്. Employee accept their employer's authority by accepting their guidance and obeying the directives issued by the employer. So a subordinate is set to accept authority whenever he permits his behavior to be guided by the decision of superior without independently examining the merits of the decision. So all the employees have the limit on zone of acceptance in which they are willing to accept an authority. So normally നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ, if you are in a company or if you are in an organization, you are forced to obey the authority, or you have to obey the authority. You have to be in a synchronization with your employer. By how? By accepting the guidance or by accepting the rules and instructions given by the employer. So normally all the employers have the limit of zone of acceptance in which they are willing to accept the authority. Generally employees are not interested to make an issue of every incident of questionable morality because of fear of losing their job. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയുന്ന, while comparing the private job and the public job, the freedom of working is actually less in the case of a private, right? അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ലെസ് ഫ്രീഡം ഇൻ സം ആസ്പെക്ട്, റൈറ്റ്? അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? It is because it is controlled by a other professional body, and that organization is having their own goals and their own views and their own perspectives will be there.
So uh, we cannot raise our sound towards them because they are our employers, and we are having the fear, right, we'll lose our job, right? നമുക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്കിപ്പം ഈ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും പോയി അടി ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? because they are our employees and they are giving salary for us. We cannot raise sound against them even though they are telling is morally not right. We are forced to do that, right? അതാണ് accepting authority എന്ന് പറയുന്നത്. Next is the engineer's paramount obligation is to protect public health, safety, and welfare rather than the obligation of loyalty and faithful service to the employers. So, normally, we have our final aim is like that. Engineers must weigh their obligation to the public, their employers, their colleagues, and others. So, being an engineer, our primary concern is for protect the health and safety and welfare of a society. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? കൊളീഗാലിറ്റി ആൻഡ് ലോയൽറ്റി പറഞ്ഞു, മാനേജിങ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പറഞ്ഞു, റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ബാർഗെയിനിങ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ബാർഗെയിനിങ്? It is actually the process of negotiation, right? Bargaining means we are നമ്മളിപ്പം വില പേശുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമോഡിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് you will bargain with the seller to reduce the price, right? So the process of negotiation about working conditions and terms of employment between an employer and an organized body of the employees with a view ടു റീച്ചിങ് ദ അഗ്രിമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഈ എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദി മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷൻ? ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഈസി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ എംപ്ലോയി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക? they are negotiating with an organization or a company for the employees, for the member belonging to that particular organization, right? ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഇപ്പം കുറേ അധികം തൊഴിലാളി സംഘടനകളില്ലേ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അവരുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകളിൽ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രൈം എയിം എന്താ? It is a bargaining by the trade union for improving the economic interest of working members, right? അതിൽ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈം എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, right? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, almost all jobs are having this trade unions are there, right? So this process include presenting the demands by the union, negotiation at the bargaining table, declaration of strike, threatening verbally, discussion, reaching an agreement. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോർമൽ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയുന്നൊരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോർമലി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന 5-6 കാര്യങ്ങളായത്. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? ദേ വിൽ പ്രസന്റ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ബൈ ദ യൂണിയൻ. ഇപ്പം ബസ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ petrol price is hiking petrol price is very high and hike is happening every day. So what the motor corp and ഇപ്പം അതേവരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്താ പറയുക? They will present the demand like they have to increase the minimum charge, right? Or they have to increase the wage for an employee. So what they will do? They will negotiate or they will present a demand by the union to the authority, right?
അതിപ്പം ഗതാഗത മന്ത്രിയാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനോ അവരുമായിട്ട് ഡിമാൻഡ്, ഇവരുടെ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ഡിമാൻഡ് അവർ മുമ്പോട്ടേക്ക് വെക്കും. Later that they have to do the negotiation. So at some conditions their request cannot be accepted as such. നമ്മളിപ്പോൾ അവർ പറയാണ് മിനിമം ചാർജ് 50 രൂപയാക്കണം. That is actually not possible, right? So what we will do, we will make negotiation at the bargaining table. And if at all they are not ready for that, for example ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇപ്പം മിനിമം ചാർജ് 12 രൂപയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, and all the motor corp trade organizations are requesting to make the minimum charge to be 20 rupees, and they are presenting the and they are negotiating with the uh, this transport corporation, and they are not ready to make it 20. What's the next step? They have to protest it, right? ഇപ്പൊ 20 രൂപ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 രൂപ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വിൽ ഡിക്ലെയർ strike, and they will do threatening verbally, or they will do the discussion. ഇപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാ, വാഹന പണിമുടക്ക് ഉണ്ടാവും, 2-3 ദിവസം കഴിയും, ഒരു ചർച്ച വെക്കും. ചർച്ച വെക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും, റൈറ്റ്? Discussions will be happening and they will reach an agreement. This is actually the process of collective bargaining. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? രോഹിത്, സെവിൻ, തനുശ്രീ, വൈഷ്ണ, ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് വരെ? Say yes or no. Okay. സെവൻ ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ സി വി, അഖിൽ കെ, അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, അമിന ഇല്ല, അനീന, അനിരുദ്ധ് അങ്ങനെയില്ല, അനീനുണ്ട്, അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അനുജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്തില്ല, അശ്വിൻ, അരുന്ധത്, അശ്വിൻ കെ, ഫസ്ന ഇല്ല, ഓക്കെ, റംഷത, ഓക്കെ, ഹൃതുൽ, ജരീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, ലിയാന ഇല്ല, മിഥുൻ മോഹൻ, മുഹമ്മദ് നാസിഫ്, റാസി, മിൻഹാജ്, നിഹാൽ, മെസ്സേജ് പോകില്ല. നിഹാൽ ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? സാലിഹ് എവിടെ? സാലിഹ് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഷഫീഖോ? മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ആബ്സെന്റ്. നബീൽ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, നോഹ ആബ്സെന്റ്. പ്രിൻസ്, ഋഷികേഷ്, ഋഷ്വിൻ, ഋത്തിക്, ഋത്തിക് ആബ്സെന്റ്. രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സേജൽ, സെവിൻ, ഷബൻ, സിഷാജ്, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്, യാദവ്, അനീഷ് and അമൽ.
Okay. Now we will continue rest of the things. ഇതിൽ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂണിയനിസം ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലിസം. So unionism is legally any organization having more than 20 employees could have a union. Normally, നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിന്റെ റൂള് പ്രകാരം if in an organization there is having more than 20 union, they can make union by themselves. That is actually by law it is protected. In an organization, more than one union is also permitted. Often employees may feel that employers are exploiting and cheating them. Then unions are formed to take care of the interest of the employees. Some high-level professional managers view union as a threat. So that is also there. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കേസായിരിക്കും. നോർമലി യൂണിയൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്സ് വിൽ ബി ദർ. സോ private organizations normally is not allow to make union, or unionism concept is not allowed in some of the companies. And some professionals oppose unionism and feel that it goes against principles of loyalty and respect of authority. And there are arguments for against unionism. Unions may go on strike. അതാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത്. So many of the companies are against this unionism because this unionism may create some or other strike, or it will reduce the loyalty or the respect towards the authority will be reduced because of this unionism. So many of the companies are against it. And collective bargaining is an ethical or unethical only when only on the basis of the given situations. So normally നിങ്ങൾ മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും, ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒരു പ്രസിഡന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും. അവർ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it is a good thing, right? So it is ethical. But if they are betraying the employees or the members of that particular trade union, it is actually an unethical thing, right? And the union should be viewed as conduits for the expression of collective will. They have a lot of bargaining power due to size, right? So that is the case of collective bargaining. And arguments in favor of union. So നമ്മളിപ്പം ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പം പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചോ, ബസ്സിൻ്റെ മിനിമം ചാർജ്. അപ്പോൾ യൂണിയനുമായിട്ട് അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഹാവിങ് ദെയർ ഓൺ പോയിന്റ്സ്. എങ്ങനെയാ അവരെങ്ങനെയാ ഇതിന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ഐ മീൻ ബസ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്ന് അവരെങ്ങനെയാ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞ്. ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല അതന്നെ. അതായത് ഇപ്പം പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്, പിന്നെ ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ആൾക്കാർ ബസ്സിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ കുറവാണ്, പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ദേ കനോട്ട് റൺ ദിസ് ബിസിനസ്. അവർ ഇപ്പൊ കറന്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന നഷ്ടത്തിലാണ്, അവർക്ക് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ടു ഡു സംതിങ്, റൈറ്റ്? So arguments in favor of the union will be there always. What they will do, union maintain stability by providing an effective grievance procedure for the employee complaint, and employees get greater sense of participation in organization decision. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അവർ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് an organization there will be having some rule of conduct will be there. നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റേ ഈ കണ്ടിട്ടില്ല, കഥ പറയുമ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കഥ പറയുമ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമ. ഓക്കെ. അതിൽ അവർ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പം ബാർബേഴ്സ് യൂണിയന്റെ തീരുമാനം പ്രകാരം ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ചാർജ്, അതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല, അതിൽ കുറവ് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് യൂണിയൻ ദർ വിൽ ബി സം സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. All the members belonging to that union have to obey it. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് employees get greater sense of participation in organization decision, and this organization will help to ensure their job security, and unions maintain stability by providing an effective grievance procedure for employee complaints. Union can act as a counter force to any political movement that exploit the employee. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഈ യൂണിയന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ദ മെമ്പേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദാറ്റ് കമ്പനി ഹാസ് ടു ഒബേ ദാറ്റ് റൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആ
അവരുടേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും പാലിക്കേണ്ടി വരും. വി കനോട്ട് വി കനോട്ട് മൂവ് ആസ് സച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇപ്പം അതൊരു സൈഡ്. അനദർ സൈഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് യൂണിയൻ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദ എംപ്ലോയി. ലൈക്ക് ഇഫ് എനി political movement that exploit the employees or instability in the job, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ this union will interfere, counter interfere in that and then make a better situation. Okay. Arguments against union എന്ന് വെച്ചാൽ union destroy the economy of a country, increase salaries and expenses leading to an inflationary condition. Union remove person to person negotiation between employees and employees. അപ്പോൾ ഈ യൂണിയനെ കൊണ്ടുള്ള എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് യൂണിയൻ വാട്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ യൂണിയൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നല്ല, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് യൂണിയൻ ഇപ്പം ഒരു ഹെൽത്തി യൂണിയൻ അല്ല. ഹെൽത്തി ഇൻ ദ സെൻസ് ദേ ആർ കോളിംഗ് സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സില്ലി ഇഷ്യൂസ്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഗുഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ, ഇപ്പൊ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ തലപ്പത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചിന്തയും, മീൻസ് ബിസിനസ് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ അവർ അവരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോവാണെങ്കിലോ, ഇൻക്രീസ് ദ സാലറീസ്, ഇൻക്രീസിങ് ദ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ആസ്കിങ് ഫോർ അലവൻസ് ആൻഡ് സാലറി ഹൈക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായി the problem for that particular organization, right? So unions encourage conflict and stressful relation between employees and employee. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മിഡിൽ മാൻ ആണ് അല്ലേ? ഒരു എംപ്ലോയിയും ഉണ്ട്, എംപ്ലോയറും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ നടുക്കാണ് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ വരിക. അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ഡിസിഷൻ, അതായത് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസിങ് ദ or increasing the distance between the relationship of employer and employees. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അവർ എംപ്ലോയറിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ വഴി അറിയിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ വഴി അറിയിക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അവരുടേതായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതും കൂടെ ആ തീരുമാനത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? എപ്പോഴും ഒരു എംപ്ലോയി ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ഒരു യൂണിയനും ഒരു എംപ്ലോയറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറും നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയിയും ആണ്. നിങ്ങളൊരു ട്രേഡ് യൂണിയനിലെ മെമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ സംതിങ്, ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അത് ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അത്ര ഒരു രസിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രസിക്കുന്ന ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വരുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് യൂണിയൻസ് ആർ മിഡിൽ മാൻ ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി, and the decision that employer and trade union meeting coming after that meeting will be reflecting the interest of the trade union also. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? റാസി, സെവിൻ, നിവേദ്യ, നന്ദ? ഓക്കെ. ശരി. അടുത്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്റേണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിന് 2 ടൈപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇവിടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇന്റേണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് കൊളീഗാലിറ്റി, ലോയൽറ്റി, റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതോറിറ്റി ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്റേണലി. അടുത്തതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ. എക്സ്റ്റേണലിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒക്യുപ്പേഷണൽ ക്രൈംസ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. External responsibilities. External responsibility എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്.
that the responsibility outside our organization. അതിൽ വരുന്നതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊപ്പറേറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആക്കി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു എഞ്ചിനീയർ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും. അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒക്യുപേഷണൽ ക്രൈം, അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മീൻസ് കീപ്പിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് ആസ് സീക്രട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു കേസ് ആയിരിക്കും, നമ്മളിപ്പം ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യൂലേ, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ അവരുടെ കേസിൽ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി സീക്രട്ട്. വി കനോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലയൻറ്റിന് ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് വിൽ കോസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്, right? So engineer have an obligation to keep certain information of the employer or client as confidential. This information includes how business is run, what are the products and supplies, and which directly affect the ability of the company to compete in the marketplace. So confidentiality implies that communication is kept secret and will remain private. And it is one of the important aspects of a teamwork. It is an ethical principle associated with several professions. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മളിപ്പം നോർമലി ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സീക്രട്ട്. മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് എപ്പോഴും സീക്രട്ട് ആണ്, അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടാവും ഒരു കമ്പനിയിൽ, അണ്ടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ദേ ആർ ഗിവിങ് ഫോർ എ പ്രസ് മീറ്റ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് മീഡിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിസിഷൻ പ്രസ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, so it is an ethical principle associated with most of the profession. So maintaining confidentiality in the workplace is important for building and maintaining trust, and for the honest communication between customer, client and employees. And it is the employee's responsibility to treat all the information in the workplace with care and caution. So that is our responsibility. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് you have to keep it secret. So you have to be responsible for that particular data. Okay, ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അതിൽ ടൈപ്സിൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, പ്രൊപ്പറേറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പ്രിവിലേജ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Information available to an employee who is working on a special assignment. The basis of special privilege. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രോസസ്സിൻ്റെ കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലയൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയി ആണ്, നിങ്ങളൊരു ജൂനിയർ ലെവൽ ഡെവലപ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നിങ്ങളിപ്പം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് പ്രിവിലേജ് ഒന്നും ചിലപ്പം തരില്ല ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിൽ. പകരം എന്താ ചെയ്യുക? യു വിൽ ബി ഹാവിങ് യുവർ ഓൺ ലോഗിൻ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൺലി ഫ്യൂ പെർമിഷൻ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ 1-2 വർഷമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റിംഗ് മോർ പ്രിവിലേജസ്, you will get more access on the confidential matters. That is privileged information എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? The security check is also insisted during the exit from the workplace against the leakage of this type of information. ഓക്കെ, അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ISROയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിനോ എപ്പോഴെങ്കിലും ISROയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ISROയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും
നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വർക്ക് കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്സും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, മീൻസ് അലോ ചെയ്യില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും. ISR ഒന്നുമല്ല, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പലരും പോയിട്ടുണ്ടാവും വെച്ച് ചോദിച്ചതാ. അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് പോലും അവിടെ അലൗഡ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാറ്റ്സ് എ കൺസിഡറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്. We can do some of the alterations on it, and we can spy on the confidential information. അതാണ് പറയുന്നത്, ഓൾവേസ് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ there will be security check is insisted during the exit from the workplace, not only from the exit, while entering also, to avoid the leakage of confidential information. അടുത്ത വരുന്നതാണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സമയമായല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ നിർത്താം, ടൈപ്സിൽ നിർത്താം. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.